Good morning to all. Today we're going to look at 10.3 electrolytic cell. First, kita akan lukis electrolytic cell. Before that, just a brief introduction about electrolytic cell. Electrolytic cell dia tukar electrical energy to chemical energy. Dia convert electrical energy to chemical energy, opposite to electrochemical cell ataupun galvanic cell. So kita lukis simple diagram. So ini beza sikit, dia perlukan bateri. Electrolytic cell ada bateri. Dan dia guna satu beaker saja, tak ada dua beaker. Only one beaker. Kalau galvanic cell kita ada dua beaker. Sorry. Okay. So I just roughly draw the diagram. Alright, so kita label dulu. So this is our battery. That's why we said we convert electrical energy to chemical energy. This will be our electrolyte. Later we see example of electrolyte. And then this will be our electrodes. Okay. Alright, to understand this operation of electrolytic cell, first we look at electrolyte. Okay. So I take example of electrolyte, let's say sodium chloride aqueous. Okay, or I just take sodium chloride liquid, molten. Okay, sodium chloride molten. So here we have terms that we learned initially in under electrochemical cell. First is anode, then we also have cathode, we have anions, and we have cations. Okay, these are the terms that we have to be familiar with electrolytic cell. Okay, anode, di sini anode akan ikut bateri. That means terminal battery lah. Okay, so perhatikan ini terminal positif, ini terminal negatif. So dalam case ini, dalam electrolytic cell, anode kita adalah positif. So this is our anode. Okay. And then cathode is the negative terminal. So this is our cathode. Also follow the battery, terminal battery. Okay. Okay, and ions that are charged negative. Cations, ions are that charged positive. Okay. So in this case, in our electrolyte, we will have one anion, which is Cl negative molten, and we also have Na plus molten as the cation. So this is our anion, negative charge, and this is our cation, positive charge. Okay, so what happen when we connect the circuit? Electrolyte ini akan ada Cl negative dan juga Na plus. Okay, so what will happen now? Sorry, Na plus terbalik. Saya nak tunjukkan dia kejap. Kita akan ada, I use different color lah, red color maybe. We have Na plus and Cl negative, molten. So inside the electrolyte, we will have Na plus and Cl minus. Okay, once you on the battery, we on the switch, what will happen is, you can see the cation, which is positively charged, will be attracted to the negative terminal, that is cathode. So kita punya cation ini akan bergerak ke cathode. Kenapa? Cathode kita bercharge negatif, cation kita bercharge positif, so opposite side attract. Okay. Similarly, kalau kita tengok satu lagi, kita ada Cl negative. Cl negative is an anion. It will be attracted to the anode. Okay, Cl negative, it will be attracted to anode, correct. Cl negative will be attracted to anode. Okay, so negative attracted to anode. Anode is positive. Okay, tengok charge battery, terminal battery, sorry. So the concept here is, what will happen, our our cation will be attracted, not cations, cation, sorry.
our cation will be attracted to cathode, cation attracted to cathode, anion, that is Cl negative, will be attracted to anode. So opposite side attract lah. This is the basic operation of an electrolytic cell. Boleh ikut setakat ini? Boleh ke? Boleh, sir. Boleh Okay, saya ulang sekali lagi. I will repeat one more time. So the basic operation of an electrolytic cell, kita ada bateri, kita ada electrodes dan kita ada electrolyte. So apa yang akan berlaku adalah dalam electrolyte kita ni akan ada ion yang bercharge negatif dikenali sebagai anion, ion yang bercharge positif dikenali sebagai cation. Kemudian kita ada anode dan cathode, dua terminal. Terminal dia ikut terminal bateri. Anode bercharge positif, cathode bercharge negatif. Okay. So opposite ion attract, opposite charge ion attract lah. Jadi cation yang bercharge positif dia pergi ke cathode yang bercharge negatif. Anion yang bercharge negatif dia pergi ke anode yang bercharge positif. Itu adalah basic operation of electrolytic cell. Okay. Elektrod ini biasanya kita ada dua jenis elektrod. Kita boleh gunakan yang inert, contoh platinum, carbon. Kita juga ada active elektrod, biasanya metal lah, metal daripada any metal, boleh group 1, boleh group 2. Biasanya metal yang kita belajar, contoh yang kita akan belajar adalah iron, copper, silver. Ini contoh-contoh lah, metal active lah. Alright, so we go to next slide. We are going to see factors. Factors that affects. Anda boleh cek dekat nota juga. Factors that influence apa yang dikenali sebagai ada term baru selective discharge. Okay, we call selective discharge. Maksudnya siapa yang akan dipilih? Siapa yang akan dipilih untuk di discharge di anode dan cathode? Okay. Dan ada tiga faktor. Tiga faktor yang akan menentukan siapa dipilih. Ada tiga faktor. Sorry. You can refer to your notes. Ada tiga faktor. Faktor pertama dikenali sebagai SRP. You know what is SRP? Tahu tak SRP? Apa maksud? Saya dah banyak kali ulang dekat tutorial. Do we know what is SRP, guys? Standard reduction potential. Very good. So factors yang menentukan selective discharge, yang pertama standard reduction potential of a species, kan? So kita kena rujuk table lah, jadual lah, iaitu E0 reduction value lah. Okay. Faktor yang kedua, ini biasa concentration of species lah, concentration of species. Yang ketiga type of electrode. Macam saya cerita tadi lah, is it inert or is it active? So we have two type of electrode lah. Okay, now we go into the example to study factor. Kita terus masuk example untuk memahami factor-factor ni. So saya mula dengan example number 1. Example 1 iaitu kita belajar electrolysis. Pergi cari saya boxkan warna merah ni. Please go and find the definition of electrolysis. Find the definition. Memang boleh jumpa. Anda Google pun boleh jumpa. What is electrolysis? Okay. So first we are going to see electrolysis of molten NaCl. Molten ini maksudnya liquid. Maksudnya tak ada air. Absence of water. No water. Okay. So we are not going to see the diagram, obviously. Diagram sekali saja saya lukis. Yang slide number 12 tadi saya dah lukis. We straight away go to the process. Okay, so the process will be like this. Kita assume electrolysis ini of molten sodium chloride ini using carbon electrodes. Okay, dia buat proses ini menggunakan carbon electrodes, carbon ataupun platinum electrodes lah. For your information, carbon atau platinum electrodes dikenali sebagai inert electrodes. Inert electrodes lengai. Maksudnya inert ni adalah, ini pun kena cari juga. What is the meaning of inert? Inert electrode maksudnya electrode yang tidak terlibat dalam tindak balas kimia.
electrodes that do not take part in chemical reaction is known as inert electrodes. Okay. So once you got the what is the substance that undergoes electrolysis, macam ini kan, we know is molten NaCl. The substance that undergoes electrolysis is molten NaCl, and we also know the carbon or platinum as the inert electrodes. We can begin the process. Okay, process number 1, we have to know anode. We have to know anode will be the positive terminal, and definitely anode undergoes oxidation. Ini tak akan berubah lah. Okay, ini perkara pertama kita kena tahu. Sama juga, cathode will be the negative terminal and it undergoes reduction. Ini tak berubah. Okay, kemudian kita kena tahu siapa anion. Anion adalah Cl negatif. Okay, molten. Cation adalah Na plus, molten juga. Okay, so what will happen is, I already told you in my previous video, this anion, which is negatively charged, will move to anode, and this cation, which is positively charged, will move to cathode. So kita boleh buat apa yang kita panggil sebagai half. Kita boleh buat half cell equation. Okay, kita boleh buat half cell equation. So half cell equation, kita mula dengan at anode. Okay, as I said, at anode, siapa yang pergi at anode? Cl negatif yang pergi kat anode. Okay, kita boleh tengok Cl negative move towards anode, and Cl negative will undergo oxidation. So meaning to say Cl negative as negative 1 will be oxidized to Cl2 0. Oxidation number dia akan bertambah lah. Okay, daripada negatif 1 dia akan jadi kosong. Itu menunjukkan oxidation. So kita padam ini. Sekarang kita balance the equation. Okay, anda boleh tengok sini 2 Cl, 2 negatif tambah 2 elektron. So this is the half equation. Belum lengkap lagi, jangan lupa ini molten, ini gas. Okay, so this is oxidation equation at anode. Species yang kena oxidize adalah Cl negatif. Okay, kemudian at cathode, you can see here, at cathode there's a reduction. So Na plus ni akan di-reducekan. So Na plus molten, reduce maksudnya gain elektron. Gain elektron, dia jadi Na solid. Anda boleh tengok juga daripada positive 1, dia become 0. That means dia nilai oxidation number berkurang. Berkurang maksudnya itu adalah reduction. Okay, boleh dapat ke half equation setakat ini? Can you get the half equation? For half equation, we can also get the overall equation. Kita boleh juga dapatkan overall equation. Okay, overall equation macam biasa. So this one di multiply with 2 lah. Darab dengan 2, ini jadi 2, ni 2, ni 2. So 2 boleh cancel lah. So we will get 2Na plus liquid plus 2Cl negative liquid produces 2Na solid plus Cl2 gas. Okay, so this will be the overall equation for the electrolysis of molten NaCl. And kita ada special sikit yang tak ada dekat apa tu, kita tak fokus benda ni di electrochemical cell lah, 10.1, 10.2. Tapi certainly electrolytic cell kena beritahu iaitu apa yang dikenali sebagai observation. Observation, what you can see with your eyes lah. Okay, so first one, kita nampak gas ini terbebas. So it can be yellowish, greenish yellow, yellowish green lah. Yellowish green gas is release ataupun evolve ke boleh lah. That is the first observation. You boleh nampak gas berwarna kuning kehijauan macam tu lah, dibebaskan. Second one, yang ini. So second observation, that is solid sodium is deposited
at cathode. Okay. Okay, ada soalan boleh tanya. Ini contoh pertama lah.